отряд разбойников, которые напали на этот караван и украли эту повозку с книгами, пока все преданные спали. So in the morning they woke up, they found all the valuable manuscripts have been stolen. И утром, когда они проснулись, они обнаружили, что все эти бесценные книги были похищены. Jiva Goswami will be very upset, and all the Vaishnavas in Bengal also. These manuscripts are meant for them. И они думали, что Джива Госвами будет очень опечален, и также вайшнавы Бенгалии их не получат, это что для них предназначалось. So it was agreed that Srinivas would stay there and try to recover the manuscripts, while Narottam would continue to Bengal and Shamananda to Orissa to continue the preaching activities. И тогда они решили между собой, что Шриниваса останется в этом царстве и попытается найти эти книги, в то время как Нароттама будет двигаться дальше и отправиться в Бенгалию, а Шимананда в Орису, и там они начнут проповедь. So Srinivas thought he would go to that king to ask for help. Шринивас решил, что отправится к этому местному царю и попросит его о помощи. And in order to impress the king, he gave some discourses in the king's court. Для того, чтобы произвести впечатление на этого царя, он начал читать лекции в его дворце. And he also had some discussions with the chief pandits there. И ему пришлось вступить в дискуссию с главным бандитом этого дворца. And he defeated them in discussion on the Shastra. И он разбил этих бандитов, обсуждая с ними шастры. So the king was very impressed. Царь был очень впечатлен этим. And he became the disciple of Srinivas. И стал учеником Шриниваса. And then Srinivas asked him to help to find the manuscripts. И тогда Шриниваса попросил его помочь найти эти книги. And the king realized his mistake. И тогда царь понял свою ошибку. And returned the manuscripts with great apologies. И вернул эти книги Шринивасе с великими извинениями. So in this way, they were able to bring the manuscripts to Bengal and Orissa and distribute to the Vaishnavas. Таким образом, они смогли довести эти книги до Бенгалии и Орисы и передать их тамошним вайшнавам. Narottam das Thakur was a very active preacher. He spread Krishna consciousness throughout Bengal. Нароттам дас Тхакур был очень активным проповедником. Он распространил сознание Кришны по всей Бенгалии. Actually, he was the son of a king also. На самом деле, он по происхождению был сыном царя. And very wealthy family. Происходил из очень богатой семьи. His parents had wanted him to marry and take charge of their kingdom, small kingdom. Его родители хотели, чтобы он женился и принял на себя управление их маленьким царством. But he was not agreeable. Но он не соглашался на это. He was always absorbed in bhajan. Он был постоянно погружен в свой баджан. He was. That place is known as Keturi. Это место называется Кетури. And if one visits that place, perhaps you've been there. Yeah, it's in Bangladesh, on the bank of the Padma River. Это место находится в Бангладеше на берегу реки Падма. Long before Lord Chaitanya had gone there on the other side, and he had called out Nara, Nara, and he had deposited Krishna Prem in the river there for Narottam das. Задолго до рождения Нароттама Господь Чайтанья приходил туда и совершал омовение в этой реке, восклицая Нара, Нара. И он вложил свою прему в эту реку для Нароттама даса. So later Narottam das Thakur, he was bathing there and he experienced a Krishna Prem. That place is called Prem Tali. И позднее Нароттам дас Тхакур совершал омовение в этом месте и почувствовал там Кришна Прему. Это место так и называется, Према Тали. And so if you go to Ketri, you can visit the place of his birth, you can visit Prem Tali and another place called Bhajan Stan where he used to perform his bhajan. Если вы приедете сегодня в Кетури, то вы можете посетить место рождения Нароттама
вы можете посетить это место прямо в Таре и также место, где он совершал свой баджан. Every year there's a big festival on the disappearance day of Narottam das Thakur. Каждый год там проводится большой фестиваль, в день ухода Нароттама дас Тхакура. About 2 million people attend the festival. Порядка 2 миллионов человек приходит на этот фестиваль. And devotees distribute a lot of prasadam, books, and have programs there. Преданные там рассмотрят огромное количество прасада, книг и проводят там программы. So Narottam das Thakur sent his followers to preach all over Bengal and even in Manipur. In Manipur is a Vaishnava kingdom due to his preaching and the preaching of his followers. И Нароттам дас Тхакур послал своих последователей проповедовать по всей Бенгалии и даже еще дальше в Манипур. Манипур — это царство, которое стало вайшнавским царством благодаря проповеди Нароттама и его последователей. Later on, Narottam organized the first very famous Gaur Purnima festival. А впоследствии Нароттам организовал первый в истории очень известный фестиваль празднования Гаур Пурнимы. In Ketturi. Там же в Кетуре. And they installed, I think, 6 sets of Radha Krishna deities. И там он установил 6 пар божеств Радхи и Кришны. And Vaishnavas came from all over Bengal and Orissa. И вайшнавы пришли туда со всей Бенгалии и Ориссы. And during the kirtan was so ecstatic that it is said the Panchatattva themselves appeared dancing in the kirtan. Киртан на этом фестивале был настолько экстатическим, что говорили, что сам Господь Чайтанья и вся Панчататтва явились там во время этого киртана, танцуя. Also Janavamata, the consort of Lord Nityananda, was present at that festival. Также и Джанава Мата, супруга Господа Нитьянанды, присутствовала на этом фестивале. And when Narottam das Thakur disappeared, he went to bathe in the Padma river, and his body merged into the river, turned into milk, and disappeared in that way in the river. И уход Нароттама дас Тхакура тоже был очень необычным. Он пришел совершать омовение в реке Падме, и тело его просто превратилось в молоко. So he's written many beautiful bhajans. Он написал множество замечательных баджанов. These are famous. They're sung throughout Bengal, Bangladesh, И их поют по всей Бенгалии и Бангладеш. and also in ISKCON. И также по всему Искон. Эта песня написана Шрилой Прабхупадой Тхакуром. So Srila Bhaktivinoda Thakur is one of the more recent acharyas in our sampradaya. Бхактивиданта Тхакур один из самых недавних ачарьев в нашей сампрадае. And he appeared in this world in 1938. Он явился в этом мире в 1938 году. He was appeared in Bengal and was a high-ranking government officer. Он явился в Бенгалии, и он работал высокопоставленным правительственным чиновником. He was a magistrate. Он был судьей. So Srila Prabhupada explained that in the British government, a magistrate was a very powerful person. Шрила Прабхупада объясняет, что в британской администрации судья — это было очень высокое положение. And a magistrate also was able to decide the fates of many persons. Судья мог решать судьбу многих людей. There's a famous story when Bhaktivinoda Thakur was the magistrate in Puri. Есть знаменитая история, относящаяся к тому времени, когда Бхактивинода Тхакур был судьей в Пуре. In those days, it wasn't uncommon that yogis would claim themselves to be Bhagavan. В те времена не было чем-то необычным, что какие-то могущественные йоги объявляли себя Бхагаваном. So there was one yogi called Vishakshena. И вот там был один такой йог, которого звали Вишакешена. And Vishakshena claimed himself to be Mahavishnu.
И этот Вишакешена объявил себя Маха-Вишну. And he would also engage in Rasa Lila with women folk of various villages in the rural areas. И он поначалу занимался танцем раса с женщинами из окрестных деревень. People were very simple in those days. Люди в то время были простые. You know, so some yogi who could show a little bit mystic power, he could easily bewilder them. И какой-то йог, который мог показать несколько мистических фокусов, мог легко сбить их с толку. So Bhaktivinoda Thakur, you know, he decided that this rascal has to be stopped. И Бхактивиданта Тхакур решил, что этого негодяя нужно остановить. And he went to arrest that person along with some policemen. И с группой полицейских он отправился, чтобы арестовать этого человека. But his followers said, "Don't you realize this is Lord Vishnu himself?" Но последователи этого йога сказали ему: ты что, не понимаешь? Это же сам Господь Вишну. So Bhaktivinoda Thakur was undaunted. Бхактивиданта Тхакур был непреклонен. And he arrested him and brought him to Puri. И он арестовал этого йога и привел его в Пури. And that yogi warned him that if you try to punish me, then you and your family will suffer greatly. А этот йог предупредил его, что если ты попытаешься меня осудить, то и ты, и твоя семья очень сильно пострадают. But anyway, Bhaktivinoda Thakur continued. He brought him to court. Но Бхактивиданта Тхакур продолжал то, что решил сделать, он привел его в суд. And that time, Bhaktivinoda's family fell seriously ill. Но в этот момент вся семья Бхактивинода серьезно заболела. And Bhaktivinoda Thakur himself also fell seriously ill. И даже сам Бхактивинода почувствовал себя очень больным. So many people were telling him, "You should release this person immediately." И много людей говорило ему: ты должен освободить этого человека как можно быстрее. And Bhaktivinoda still, he was very determined. Но Бхактивинод был настроен очень решительно. And he decided that better to cut off this person's hair. The person had long hairs, and sometimes these yogis have power stored in their hair. И он решил, что нужно обрезать волосы этого мистика, потому что у него была очень обширная шевелюра, а зачастую мистические йоги, они хранят свою мистическую силу в волосах. So after cutting his hair, he lost all his power. И когда его волосы были обрезаны, то этот йог сразу потерял всю свою силу. And Bhaktivinoda Thakur's family recovered, and Bhaktivinoda himself also. Семья Бхактивинода и сам Бхактивинод быстро выздоровели. And as a result, that person was put in prison and actually died in prison. И в конце концов этого человека посадили в тюрьму, и там он вскоре умер. Bhaktivinoda Thakur was also appointed as the head manager of the Puri temple when he was in Puri. Также Бхактивинод, когда он был в Пури, его назначили главным менеджером храма Пури. And he greatly raised the standard of the deity worship. И он очень сильно поднял стандарты поклонения божествам там. So that there were actually, I think, 54 offerings per day. Так что там стало предлагаться 54 подношения пищи в день. So that king of Puri at the time, he was very disturbed because it was costing him a lot of money. И царя Пури того времени это сильно беспокоило, потому что это обходилось ему недешево. So he organized a yagya with the purpose of killing Bhaktivinoda Thakur. И он организовал специальную ягью с целью убить Бхактивинода Тхакура. But at the end of the yagya, the king's son died. Но когда ягья завершилась, то умер сын этого царя. So someone tries to harm a great Vaishnava, he will get very serious reactions. Так всегда происходит, когда кто-то пытается причинить какое-то зло великому вайшнаву, он получает очень суровые реакции. Bhaktivinoda Thakur was very concerned about the fallen condition of the people in general in Kali Yuga. Бхактивинода Тхакура очень беспокоило падшее состояние всех людей в Кали-югу. And he was very actively preaching Krishna consciousness. И он очень активно проповедовал сознание Кришны. When he was in Bengal, he preached there. When he was in Orissa, he preached there. Когда он был в Бенгале, он проповедовал там. Когда он жил в Орисе, он там проповедовал. And he prayed to the Lord to send him a son
who would be a ray of Vishnu and would help him in his preaching. И он молил Господа послать ему сына, который стал бы лучом Вишну и смог помочь ему в его проповеди. So in response to his prayer, the Lord sent him a wonderful son who he named Bimal Prasad. В ответ на его молитвы Господь послал ему замечательного сына, имя которого было Бимал Прасад. And as we know, that son became later Srila Bhактиведанта Мы Saraswati. знаем, что впоследствии этот сын стал Шрилой Прабхупадой Сарасвати Тхакуром. Bhактиведанта Thakur was he was very keen on printing books and preaching Krishna consciousness through the medium of book distribution. Бхактиведанта Тхакур очень сильно стремился печатать книги и проповедовать с их помощью сознания Кришны. And he wrote the first book about the teachings of Lord Chaitanya in the English language. И он написал первую книгу об учении Господа Чайтани на английском языке. And sent it to many universities throughout the world. И послал ее во многие университеты по всему миру. And devotees actually later found a copy of that book in a McGill University in Canada. Позднее, уже преданный Искон, нашли экземпляр этой книги в университете Могила в Канаде. He wrote about 100 books during his lifetime. Всего Бхактивинода написал около 100 книг за свою жизнь. And he also trained his son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to be expert in all aspects of printing and publishing books. И он обучил своего сына Бхактивиданта Сарасвати так, чтобы тот был опытен во всех аспектах печатания и распространения книг. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur continued that same mood of book production and book distribution. И Бхактивиданта Сарасвати продолжал эту линию издания и распространения книг. And of course that's one of the main instructions that he gave to Srila Prabhupada. И это было одно из главных наставлений, которое он дал Шриле Прабхупаде. When Prabhupada was visiting Vrindavan to meet his spiritual master, he met his spiritual master on the banks of Radhakund. Когда Шрила Прабхупада посещал Вриндаван, он встретил своего духовного учителя на берегу Радхакунды. And he was very concerned that there would be fighting in the Gaudiya Mat after his departure. И Шрила Бхактивиданта очень беспокоился о том, что после его ухода в Гаудия-матхе начнется междоусобная борьба. So he said it would actually be better to sell the marble in the temple and use the money to print books. И он сказал Шриле Прабхупаде, лучше было бы снять мрамор со стен нашего храма, продать его и на вырученные деньги напечатать книги. So he told Srila Prabhupada that my desire is to print books. If you ever get money, print books. Он сказал Шриле Прабхупаде, мое желание это напечатать книги. Если у тебя когда-то будут деньги, печатай книги. So this was a very central focus of Srila Prabhupada's activity, translating and writing commentaries and printing books. Поэтому это стало центром всей деятельности Шрилы Прабхупады. Писать, переводить, писать комментарии и издавать книги. So in this way he is a true representative of the previous acharyas, Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Так Шрила Прабхупада стал истинным представителем предшествовавших ачарьев Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрила Бхактивиданта Сарасвати. Bhaktivinoda Thakur organized Namahatta preaching and he expanded it very widely throughout Bengal and Orissa. Бхактивинода Тхакур также основал движение Намахаты, очень широко распространил по всей Бенгалии и Ориссе. And it's also he who identified the actual birthplace of Lord И Chaitanya. это именно он нашел истинное место явления Господа Чайтани. And he saw the vision of the beautiful temple in Mayapur, Adbhut Mandir, which had been predicted by Lord Nityananda Prabhu. И у него было видение, в котором он увидел величественный храм в Майяпуре, Адбхут Мандир, который предсказывал Господь Нитянанда. He began collection for that temple, and later Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur finished the construction of that temple at Yogapit, the birthplace of Lord И он Chaitanya. начал собирать средства и построил там храм, который был закончен Шрилой Бхактивиданта Сарасвати. Это храм в Йогапитхе, на месте явления Господа And Чайтани. he predicted in the future the English people, the Russian people, French, German people, they will come together
to chant and dance the holy names of Krishna. Я вам предсказал, что в будущем там будут собираться англичане, русские, немцы, французы, и все вместе танцевать и петь святые имена. So by the endeavors of Srila Prabhupada, that has become a reality. И благодаря усилиям Шрилы Прабхупады это воплотилось в реальность. Okay, so we will finish by singing one more bhajan. И мы закончим, спев еще один баджан. This is Bhaja Huremana. Баджан Баджа Хуремана. It's by Govinda das Написан Tхакур. Говинда дас Тхакур. I can't say that I know anything about the life of Govinda das Не Thakur. могу сказать, что я знаю хоть что-то о жизни Говинда даса Тхакура. So we'll just sing this bhajan and after просто we can finish. Споем этот баджан и на этом закончим.